definition of computer. And then first definition ಆಗಿದ್ದು ಎರಡು definition ಆಗಿದ್ದು. What is computer? Computer is an electrical device. Electrical device or electronic device? Electronic device. Computer is an electronic device. Next. It is used to computer use ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ to solve the arithmetic and logical operation. Very good. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ arithmetic ಮತ್ತು logical operations. Computer is used to solve the arithmetic and logical operation. Okay. So while you are calling computers an electronic device, what is the reason? Computer ಯಾಕೆ electronic device ಅನ್ನಾಗುತ್ತೇವೆ? ಏನು ರೀಸನ್ ಏನು ಕಾರಣ ಏನದ ಅದಕ್ಕೆ? Because it consists of electronic components. ಯಾಕಂದ್ರೆ electronic components ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಏನಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ electronic device ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So ಅದು ಯಾವುದು electronic device ಅಂದ್ರೆ ICs, resistors and capacitors. Is it clear? And next, so arithmetic means addition, subtraction, multiplication, division. Next, what about logical? Correct, right? By comparing the two values or two quantities, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಎಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೋ ಬರಬೇಕು, ಟ್ರೂ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇಂಥ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಂಥವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂತ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. In calculator we can perform the mathematical operations. We can perform all the mathematical operations because nowadays we are using the advanced calculator. But it's not possible to check the or to perform the logical operation. ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಏನಲ್ಲ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. But in computer it possible to perform the logical operations also. Is it clear? And then one more definition of computer. Definition ಏನಂದ್ರೆ it is an electronic machine. It accepts the data or information from the user. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ತಗೋತದ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೋತದೆ. It accepts the data or information from the user or from the input device. ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ತಗೋತದೆ. So then it process the given data. ಕೊಟ್ಟಂತ ಡೇಟಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದು process ಮಾಡ್ತದೆ. It process the given data and it gives an accurate result. ಅದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. It gives an accurate result. So that's why this is called as a one more. This is a one more definition of computer. Is it clear? So next. Block diagram of computer. Computer ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರಿ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. Computer ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರಿ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಯಾರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಯಾರ. So computer is having how many devices? Computer is having how many devices? Computer yes device ಅದಾವ. 2 3 4 10 20 ಎಷ್ಟು? 9. Okay, next month. ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? ಹೇಳಿ. 5 ಎಷ್ಟು? 2 ಅದಾವ. Okay, next. 3 devices. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಜನ ಬಾಳದ ಡಿಜಿಟ್ ಬಾಳ ಎಸ್ ಅದು 2 ಆಯ್ತು, 5 ಆಯ್ತು, 3 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು 4 ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿವೈಸಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. 4 ಡಿವೈಸಸ್. ಅದೊಂದು ಪೂರ ಫಿಲಪ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ 3 ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾರಂದ್ರು? ಎಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ. Screen, monitor, CPU. Screen, monitor, CPU. CPU. Screen ಬೇರೆ, monitor ಬೇರೆ. Mouse. Mouse, screen ಮತ್ತು CPU. Keyboard. ಮತ್ತು printer ಐತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. Printer ಐತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಶಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮೌಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಣ್ಣದೈತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಿಟ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೇ ಆಫ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.
So computer is having the three devices or three components. Computer is having how many devices? Three devices or three components. So first device of the computer is called as an input device. First device of the computer is called as an input device. Computer the first device ಗೆ ಏನಂತಾರೆ input device ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Second device of the computer is called as a CPU. Second device of the computer is called as a CPU. And last device of the computer, the last device of the computer is called as an output device. Last device ಗೆ ಏನಂತಾರೆ output device ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Computer is having the main three devices or main three components. So in that, the first one is the input device, second one is the CPU, and last one is the output device. So what is the long form of CPU? Competitive exams ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಮ್ಮೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. So in future ಕೊಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಹೌದಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. So what is the long form of CPU? It's a control processing unit or central processing unit? Control processing unit. So ಈಗ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹೌದ್ರಿ, 4 ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಡೀತಿತ್ತು, ಅದು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತೆ. ಹೌದ್ರಿ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಸೇಮ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಲ್ಲ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಈಗೇನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬಹಳ ಜನ 90% ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೇನೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತಾವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ತೈತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ತೈತೆ. ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ತದೆ? 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳಬೇಕು. ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ 9 ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ 9. ಮಾತ್ರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇಂಥ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾಕೈತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಅದ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಏನೈತೆ ಅದ್ರ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ CPU is it's a central processing unit. Okay. So computer is having the three devices. One is the input device, second is the CPU, and last one is the output device. Again, this CPU is divided into 3 sections. ಮತ್ತದ್ರಾಗೆಲ್ಲ 3 ಭಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು CU ಬರ್ತದೆ, ALU ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು MU ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. This CPU is divided into how many sections? 3 sections. One is the control unit, another is the arithmetical logical unit, and last one is the memory unit. Last one ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ memory unit ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. So this whole thing is called as a block diagram of computer. ಪೂರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ block diagram of computer ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೆಯುವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗೈತೆ. ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ so that the diagram which is having the 3 components, the diagram which is having the 3 components of the computer, so it's called as a block diagram of computer. So block ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತವೆ. So ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು? ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್. So the use of this input device is it takes the instruction or data from the user. It takes the instruction or data or command from the user and it transfer to the CPU. So such type of device is called as an input device. ನಮ್ಮಿತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ತಗೋತೈತೆ ಅಥವಾ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ತಗೋತೈತೆ, ತಗೊಂಡೇನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ? CPU ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂತ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಗೋತೈತೆ, ನಮ್ಮಿತ್ರ ಡೇಟಾ ತಗೋತೈತೆ, ನಮ್ಮಿತ್ರ ಕಮಾಂಡ್ ತಗೊಂತ ಏನಲ್ಲ ಅದು CPU ಕರ್ಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So the example of the input device is keyboard and mouse. Keyboard and mouse is the best example of input device. Keyboard and mouse ಏನಂತಿರ್ತದ input device the example ಇದೆ. Input device the example. So by using these devices we can give the instruction to the computer. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? So ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? CPU ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. CPU ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ that given information or that data is temporarily stored in the memory. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತೈತೆ? ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. CPU ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ? ಅದು ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ.
For example, I inputted the one data 10 plus 10. Keyboard use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 10 plus 10 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. First ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿರೋದು store the data in the memory unit. And then after that, this control unit check whether the inputted data is arithmetic or logical. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡೇಟಾ ಏನಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಐತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. If the given data is arithmetic or logical, so the data is transferred to the EA. ಆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದ ಡೇಟಾ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು CU ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದಕ್ಕೆ ALU ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ALU ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕಲ್. ಈಗ 10 plus 10 ಏನಿದ್ರು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇದ್ರು 10 plus 10 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಐತಿ. So that's why here this control transfer this 10 plus 10 to the ALU. ಯಾಕೆ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುದೇ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹೌ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಮೆಮರಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮೆಮರಿ ಟು ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ this monitor and printer is called as a monitor and printer is called as a best example of output device. Monitor and printer is called as a best example of output device. So ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತ ಬಂದಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. We can print or we can see the result of that CPU or from the computer. So we can see or display print that information on the output device. Output device ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ. ಮಾನಿಟರ್ ಏನಂತಾರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌಸ್ ಗೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಮಾನಿಟರ್ ಗೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಾರೆ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅದೇ ತರ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೌಸ್. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೊದಲು CPU ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಸೊ ಬಂದಂತ ಡೇಟಾ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಸಪೋಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ALU ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಬರೀ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೆಮರಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಮರಿಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇನಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಮಾನಿಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a monitor and printer is called as a output device. Is it clear? Okay. So this whole thing is called as a block diagram of computer. Is it clear? Yes. Block diagram of computer ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. So more boxes design ಮಾಡಿದೆ. One is the input device and this one is the CPU and last one is the output device. CU, ALU and ALU. First device of the computer is input device and second one is the CPU and last one is the output device.
and input device. Input device. It is used to. It is used to. It is used to. It is used to input the. It is used to input the data information. It is used to input the data information. Example of input devices. Example of input devices: keyboard and mouse. Example of input devices: keyboard and mouse. Next, CPU. In bracket, central processing unit. In bracket, central processing unit. This is called heart or brain of computer. This is called heart or brain of computer. This is called heart or brain of computer. This unit divides into three sections. Next one ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ A ಅಂತ CU. Next one ಗೆ A ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು CU ಬರ್ತದೆ. In bracket control unit. In bracket control unit. It controls the whole part of computer. It controls the whole part of computer. Second B, ALU. In bracket arithmetic and logical unit. Arithmetic and logical unit. This unit performs arithmetic and logical operations. This unit performs arithmetic and logical operations. And C, MU. Next one, option C, MU. In bracket, memory unit. This unit is used to store the data or information for the future use. How the feature bardile spell ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ feature ದು EU FEA ಬರೆದ್ರಿ ಅಥವಾ FUQA FU
ಯಾವ ಫೀಚರ್ ಬರಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಈಗ ಯಾವುದು ಫೀಚರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಎಫ್ ಎ ಬರೋದ್ರಿ ಎಫ್ ಯು ಟಿ ಯು ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀವಿ ಒಂದು ರೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಎರಡು ನಾವು ಸೇಮ್ ಆಗೈತೆ ಆರ್ ಒ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅದನ್ನು ರೋಸ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಇನ್ನು ರೋಸ್ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಎಸ್ ಸಂದರ್ಭ ತಕ್ಕಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಆಗಬೇಕು ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಎಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ we can see or we can print the processed result PROCESSED. We can see or we can print the processed result on output device. Example, monitor and printer. Example, monitor and printer. Example, monitor and printer. Monitor and printer is called as a output device. Okay, monitor and printer is called as a output device. So monitor is called as a soft copy device. Monitor is called as a soft copy device, and printer is called as a hard copy device. Printer is called as a hard copy device. What is the reason? Right, monitor can soft copy device antivi, but monitor can hard copy antivi. Monitor ಬಾಳ ಮೆತ್ತಗೆ ಇರ್ತದೆ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ एकदम ಸಾಫ್ಟ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಿಂಟರ್ ಏನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೇನು ರೀಸನ್ ಏನದು? What is the reason why we are called this monitor as a soft copy and printer is a hard copy? Usually ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಏನಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ತಗಡಿನ ಕಾಪಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಹೌದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾನಿಟರ್ is called as a soft copy device and printer is called as a hard copy device. The reason is once that information is displayed on the monitor, we can modify that information at any time. Monitor ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಮಾನಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವಾಗ ಏನಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು we can modify or we can change the information if that information is available on the monitor. But once you print that information on a printer paper, once you print the information on a printer paper, it's not possible to modify that information. So once la ನೀವು ಏನಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐತೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದು ಕೀ ಐತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So that's the reason this printer is called as a hard copy device and this monitor is called as a soft copy device. Suppose ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾನಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ Is it clear? So revision ಏನಲ್ಲ
ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಟೋಟಲ್? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್? 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದು? Our input device has the CPU or the output unit. What is the use of input device? How keyboard and mouse is the example of input device. What is the use of input device? Input the data and information. Yes, very good. To input the data or information. So ಏನಾದ್ರು data ಅಥವಾ information command ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ input device use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Example of the input device is keyboard and mouse. And next, what is the long form of CPU? Central processing unit. One more name of this one is called as the heart or brain of computer. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ CPU ಗೆ? Heart or brain of computer. What is the reason why we are called this heart or brain of computer? ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ heart or brain of computer ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಏನು ರೀಸನ್ ಏನಿರಬಹುದು? ಹೇಳಿಲ್ಲ ಏನು ರೀಸನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿಪಿಯು ಅಷ್ಟೇ ಏನಂತಾರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿದೌಟ್ ಸಿಪಿಯು. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿದೌಟ್ ಸಿಪಿಯು. ವಿದೌಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್, ವಿದೌಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದಂದ್ರೆ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್. ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿಪಿಯು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. That because the reason is CPU is having the memory unit, CPU is having the ALU and CPU is having the control unit. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ CPU ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಸಪೋಸ್ ಸೊ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಮೌಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಗ ಮೌಸ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾನಿಟರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಮಾನಿಟರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾನಿಟರ್ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಮೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಮೌಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದಾಗ ಏನಲ್ಲ ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅದ. ವಿಂಡೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅದ. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇದು ಲೇಔಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಮೌಸ್ ನಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಂಗೇನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಗೇನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಕಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ಸಾಧ್ಯದ, ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಕಾಕ್ ಸಾಧ್ಯದ ಸಾಧ್ಯದ, ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ CPU is also same. Without brain, without heart, so we can't do anything here. So that's the reason this CPU is called as the heart or brain of computer. Without input device we can work, but it is very tough. Without output device we can work, but it is very tough. But it possible. But without CPU nothing can be done. So that's why here CPU is called as the heart or brain of computer. Maybe in another competitive exams nalle ಅಥವಾ ಯಾರು ನೀವು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಮೇಲೆಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಐತೆ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಪಿಯುಗೆ ಏನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸಿಪಿಯುಗೆ ಏನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸಿಪಿಯು ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ CPU ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ 1 to 2 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ 1 to 2 ನಡೀತದೆ. 1:30 ನಿಮ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ ಬರ್ತೀರಾ?
3ಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ 2ಕ್ಕೆ ಬರ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸರ್ ನಾನು 2:30 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 2:30 2:30 ಕಾಲೇಜ್ 2:30 ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಳಿದಾಸ ಮತ್ತೆ 3ಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೀತದೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೀತದೆ 1 to 2 2 to 3 ನೀವು ರೆಡಿ ಇದೀರಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಏನ್ ಇದು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈ 3-4 ಜನರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಾರ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 to 10 ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ 2 to 3 ಥಿಯರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ 2 to 3 ನಿಮ್ಗೆ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಜಲ್ದಿ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಜಲ್ದಿ ಬನ್ನಿ 2 to 3 ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ 2 to 3 ಥಿಯರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಡೀತದಲ್ಲ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ 11:30ಗೆ ಬರ್ರಿ ನಡೀತೈತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ಟೈಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ 2 to 3 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ 2 to 3 ನಡೀತದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಳೆ ಇದ್ರೆಲ್ಲ 2 to 3 ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ 12 to 1 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ 1 to 2 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಿದೆ 2 to 3 ಬಂದವರು 3 to 4 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನಡೀತದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಳೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಅದ 2 to 3 ಥಿಯರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೊ 3 to 4 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಥಿಯರಿ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಥಿಯರಿ 1 ತಾಸು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ 1 ತಾಸು 3 to 3 ಥಿಯರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತೈತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿಗಿಂತ ಬಿಫೋರ್ 1 hour ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದು ಥಿಯರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕನ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆ 2 to 3 ಥಿಯರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಅದ. ಸೊ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಂಡೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಸರ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಬರೀ ಕೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ತಾಸು ಇದೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಬೇಸರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ವಿತಿನ್ 3-4 ಡೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫಂಡಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಏನು ಇದು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಈಗ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು.